Hello students, today we will be seeing some basic idea of perspective projections. So before solving problems, I'll try to give you some insight into perspective projection. See, uh, basically it's different from our orthographic projection or isometric projection which we have gone 3D views. So this perspective projection is another method for drawing the direct 3D view of the object. So we have already seen isometric projection. Isometric projection is based on some principle. Now perspective projection means you will be taking taking that our rays coming from infinity. Yes, our rays are coming from infinity. That is the object which we are seeing, we are looking from somewhere, and the rays of the object coming to our eyes are merging to our eyes. That is infinity, just like railway lines. I mean, infinity means it will converge to a point, right? So we are assuming the object which is on resting on somewhere is converging to our eye. നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് അത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. So see, here is that object, and that object is coming to see our observer. It's converging to this point observer. Here is an eye of the observer. Now this will be the front view and this will be the top view. So perspective projection means mainly we will be focusing on this plane. This is called picture plane, PP, right? This is our picture plane. So this will be your picture plane, and this PP we will be seeing while from viewing from top view. You can see this PP. Now this will be your ground plane. So this will be the object will be resting on this plane. Basically the object will be resting on this ground plane, and the line at which the ground plane is coinciding with the PP, picture plane and ground plane kuda coincide in the point. This line is called ground line. Now you are looking from here. This observer is standing here. So that point from which the observer is looking into the object is called the station point. Station point is the point of the observer. Now from the observer you can draw a perpendicular line, and this plane on which the observer is standing here. See, this plane is called horizon plane, HP, horizon plane. See, observer is viewing from here, like that plane is called horizon plane. Now from observer you can draw a line perpendicular to PP. PP ക്ക് perpendicular ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നേരെ this line is perpendicular to our picture plane. This line is called axis of vision, AV, axis of vision. And see, the axis of vision will be meeting the picture plane at CV, center of vision. So center of vision എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ ഒബ്സർവർ നേരെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന പിക്ചർ പ്ലെയിനിലെ പോയിന്റ് ആണ് സെന്റർ ഓഫ് വിഷൻ, അല്ലേ? പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ മീൻസ് ബേസിക്കലി ദി ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് ഷോയിങ് ദി വ്യൂ ഓഫ് ഒബ്സർവർ, അല്ലേ? ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആ പോയിന്റ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, PP ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റാണ് സെന്റർ ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CV. Now this horizon plane is touching PP at HL, horizontal line, and AGP is called AGP auxiliary ground plane, which is any plane parallel to your ground plane. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൊറിസോൺ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. AGP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മുകളിലോ താഴെ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഈ SP-യിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പ്ലെയിനുകളും ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് 1, 2, 3, 4, 5 നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ഇങ്ങനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലേ? സോ ഈ പ്ലെയിൻ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ AGP എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഓക്സിലറി ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ. പിന്നെ വൺ മോർ തിങ്, സി SP, അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത് അടുത്തുനിന്ന് ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് പ്ലെയിൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് PP ആൻഡ് GP, അല്ലേ? തേർഡ് പ്ലെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് PP is perpendicular to ground plane, and this plane actually it is perpendicular to both PP and GP. രണ്ടിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലെയിൻ ആണ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ വിൽ ഗീവ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് SP, that is SP
എങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ടോ ഇടത്തോട്ടോ എങ്ങോട്ട് എത്ര മാറിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് എത്ര അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് എസ് പി നമുക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ്. നോ 3 എസ് പി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ്, 2 ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ. നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രം ഹിയർ. സി ദിസ് ഈസ് യുവർ ടോപ്പ് വ്യൂ. ടോപ്പ് വ്യൂ മീൻസ് യു വിൽ ബി റിലേറ്റിംഗ് വിത്ത് പി പി. സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് എ ലൈൻ പി പി and from here we will be drawing what the object. If it is resting on the object is resting on ground plane, base on ground plane means from top view you can see the base. If it is resting on face means you can see this face from top view. Understood, right? So top view ആണ് ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത്. പി 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 എന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ കാണും, അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ കാണാം, അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇൻ ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് if object is here means it is behind pp. pp യുടെ behind ആണ്, and this object is here means it is in front of pp. So your sp is in front of pp and in figure in this figure അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല. In this figure you can say that the object is behind pp and your sp is in front of pp. Sometimes sp may be behind pp and object also may be behind or in front. That will depend on the question. So top view കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ pp യുടെ ഈ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പി പിയുടെ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഡ്രോ ദിസ് പ്ലെയിൻ പിക്ചർ പ്ലെയിൻ, സോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫ്രം ഹിയർ, ഇഫ് യു ഡ്രോ ദിസ് ലൈൻ, ദെൻ ബിഹൈൻഡ് പി പി മീൻസ് above the line of പി പി ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് മീൻസ് ബിലോ ദി ലൈൻ ഓഫ് പി പി. അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. അതാണ് പി പിന് മുകളിൽ വരയ്ക്കണം ബിഹൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പി പിയുടെ താഴെ വരയ്ക്കണം. ആദ്യത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് ഫ്രണ്ട് ടു. അതാണ് ആദ്യത്തിൽ ബാക്കി 1A പറഞ്ഞു, 1B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then you have to draw the front view. ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതി വരയ്ക്കുന്ന പോലെ പി പി മോളി വരയ്ക്കും, ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ താഴെ വരയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ. സോ ഈ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ, ഈ ലൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക. അത് സിമ്പിളാണ്, പഴയ പോലെ തന്നെ. Now second point, first point is over. Now the second point is to locate SP. There are three things you needed. You need 3 things to locate SP. First one is how much distance it is above ground plane. ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് എത്ര മുകളിലാണ്, അതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് കാണുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന SP ഡാഷ് ആണ് കാണുന്നത്. ഇനി എന്താ, പി പിന്ന് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആണോ ബിഹൈൻഡ് ആണോ, എത്ര ദൂരം മാറിയിട്ടാണ്, ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവേ ഫ്രം പി പി, അത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കാണാം, ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാണാം, ദാറ്റ് ഇസ് SP. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു സി സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ. സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം. ഐദർ ദേ വിൽ സേ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് 20 mm to the right or 20 mm to the left of the axis or edge, എന്തെങ്കിലും പറയും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ് അനുസരിച്ച് റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ എടുക്കുക. ഓർ ദേ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് SP is 20 mm to the right or left. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ, സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ SP itself, right? സോ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് 20 mm to the right എന്ന് പറഞ്ഞാലും SP is 20 mm to the right എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സോ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പടം വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. പടം വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ വി വിൽ മൂവ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹിയർ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ എ സ്ക്വയർ പ്രിസം, റൈറ്റ്? A square prism is given. Square prism of base edge 30 mm, height 60 mm, resting on ഫേസിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബേസിലല്ല, വിത്ത് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പി പി. സോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പി പി വരച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകണേ. ചില സമയത്ത് പി പി ആദ്യം വരച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് വിൽ സീ ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡ്രോയിങ് വിത്ത് പി പി. സോ പി പി ഞാൻ വരച്ചു. ദിസ് ഈസ് യുവർ പി പി. നൗ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, സ്ക്വയർ പ്രിസം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫേസ് ആണ്, റൈറ്റ്? റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഫേസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസ് മീൻസ് ടോപ്പ് വ്യൂ യു ക്യാൻ സീ ദി ബേസ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫേസ് മീൻസ് യു ക്യാൻ സീ ഫേസ് ഓൺ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് വിത്ത് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു പി പി. സോ വി വിൽ ബി ഡ്രോയിങ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷൻ, നേരെ കടത്തുന്ന ആ പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഐസോമെട്രിക്കിൽ വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാനൊരു ബോക്സ് വെച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ്, നേരെ നമുക്ക് ബേസ് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ. നൗ സി, സോ ഫേസ് വിസിബിൾ ആണ്, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി, ഇതിന് ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ, ഫേസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കും, ആക്സിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ. ആൻഡ് നിയറസ്റ്റ് ബേസ് പാരലൽ ടു ആൻഡ് 20 mm ബിഹൈൻഡ് പി പി. സോ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകും. 20 mm ബിഹൈൻഡ് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഹിയർ, ടേക്ക് 20 mm ബിഹൈൻഡ്
Then draw a light line I have drawn. On that I have marked, first I have marked how much? 30 mm. 30 mm distance square ആണ് 30 mm mark ചെയ്തു. And height is given. Height is 60 mm. So I have drawn the top view. See, this axis is perpendicular, right? Now what I am going to do is I have to draw ground plane. So before drawing ground plane I have to locate SP and SP dash. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ground plane വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Why? After drawing you will understand. See. Now SP is 80 mm to the right of the axis of solid, right? So axis in the right. So this is the axis. From here take 80 mm to the right. So I have taken 80 mm to the right. Now 50 mm above ground plane, that will hold there. Then 25 mm in front of VP. 25 mm in front. So we will be taking 25 mm in front means below. Behind PP means above PP. In front of PP means below PP. So 25, take 25 mm. Now draw a line like this. Now from 80 mm you have see. So your SP is on right side, 25 mm below and 80 mm to the right of the axis. Axis in 80 mm are 25 mm താഴെ. So this will be your first point. SP, top view, right? SP you have located. Now next is you have to locate SP dash. So draw a line. See, SP dash. Now I will say this distance is not important. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒരു ചെറിയ 5 mm 10 mm ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഡ്രോ എ ലൈൻ. ദാറ്റ് വിൽ ബി SP dash. Now from here you have to find this 50 mm. Now I have holded one thing, right? That is SP is 50 mm above GP. Now 50 mm above GP means below. Take 50 mm below. Draw your ground plane, ground line. So ground line we have drawn 50 mm below SP dash. So once more I will tell, distance between SP and SP dash is not important. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക SP dash. ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, കുറച്ച് താഴെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു താഴെ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി. സി, ഇതുപോലൊരു ലൈൻ അങ്ങ് വരയ്ക്കുക. ദെൻ 50 mm take ground line. So we have converted SP dash. Now you haven't completed the top view, right? So top view is square. See, from here project, it's resting on ground plane, right? So see, I have projected like this. Now this is 30 mm and square means length and breadth are same. So this is actually, here you will get 30 mm and this will be also this is 60 mm. Now take 30 mm here also square and complete your square. I am going to name it A1, B B1, C C1, D D1. So I am taking A B C D as below. So this will be your A dash, D dash, this will be your B dash, C dash, this will be your A1 dash, D1 dash, this will be your C1 dash and B1 dash. So you have completed. Now it's almost over. After completing this, we will move to the perspective projection. So it's very simple. So this procedure we will be following for every question. So ഇതുവരെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒന്നുമില്ല. Now join all the corners to SP. എല്ലാ കോർണേഴ്സും SP യിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. സി, 1 2 3 4, all corners. Similarly front, so SP means to, we have so there is a correction here, sorry. See, this is your front view, right? This is your top view. So here dash will be coming here and this will be without a dash. So there is a correction, kindly note. So this is your top view, right? So there will not be any dashes. So top view you will be connecting to SP and front view will be connecting to SP dash. See, join. Now finally what you are going to do is, see, very simple. Now see, find out the points which all are, see here, cutting PP. Now I am finding points. See, it's cutting PP here, 1 2 3 4. Now this line is actually representing A and D, right? A and D is cutting here. Now from here project downwards, draw a perpendicular downwards and it is cutting. See, this one is A and D, right? So take the line joining AD to SP,
വിച്ച് കട്ട് ഓൺ ലൈൻ പി 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 അതായത് എ ഡിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എസ് പിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ലൈൻ പി പിയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുക. ആ പോയിന്റ് ഡ്രോ എ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ടു ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് C dash SP dash sorry which one A dash SP dash and D dash SP dash. See ഇതാണ് D dash SP dash. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി 1 ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. Now next is A, right? A is joining here. See, you will get to 2 points here. So I will be denoting that by reading 1 2 points you have obtained, right? Now similarly take this point, second point, this is connecting BC, right? BC to SP dash. ബി സി എന്നുള്ളതിലേക്ക് നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ബി ഡാഷ് എസ് പി ഡാഷിലേക്ക് നോക്കി, ഇതല്ലേ ബി ഡാഷ് എസ് പി ഡാഷ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ പോയിന്റ് ആൻഡ് സി ഡാഷ് എസ് പി ഡാഷ്. ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ് ആണ്. സിമിലർലി ഇനി ബാക്കിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ദീസ് 2 ഇതേതായിരുന്നു? ഇത് D1A1 ആണ്. സോ D1A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടെയും വരും. A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഈ 2 പോയിന്റ്. അടുത്തത് C1 ആൻഡ് B1, റൈറ്റ്? C1 ഈസ് ഹിയർ. C1 and so you have got all the points. You can name it here itself. So ഇത് ഏതായിരുന്നു? എയും ഡിയും ആകുമ്പോൾ ഇത് ഡി ആണ്, ഇത് എ ആണ്. This one is B, this one is C, this one is B1, C1, A1, D1. See now front to you can see which one. So you can see AB, CD, right? So if you are looking from here, you can see ABCD, right? You can see ABCD. And if you are looking from, see this one, this is your front view, right? See ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ്. സോ ABCD ആണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. സിമിലർലി ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന, സി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഏതാ? D1 C1. Now so first we will start. ഇത് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ആദ്യം ആ കാണുന്ന വിസിബിൾ A B C D കാണാം. Now next is what? C1 D1. ആ 2 ഫേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ആ 2 ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഉണ്ടോ? ഇനി എന്താ? നിയറസ്റ്റ് എടുക്കുക. ഇനി എ ബിയുടെ നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? A1 B1. സോ എ ബിയുടെ നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BC. ഞാൻ ഈ BC എടുക്കുകയാണ്. BC B1 C1. നോക്കിക്കോ, BC B1 C1. ഇതൊന്ന് ഈ ഓൾറെഡി വരച്ച രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകാത്ത എടുക്കണം. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും A1 എടുക്കൂല. A1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ D അല്ലേ അതിൻ്റെ അടുത്തത്. A1 D1 എടുക്കൂല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് ഞാൻ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വരച്ച് ഇതിനകത്തൂടി കടന്നു, അത് വിസിബിൾ അല്ല. സോ ഇതാണ് വിസിബിളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ജോയിൻഡ് ദീസ് 2. ഇനി ഏതാ? ഇനിയുള്ള എല്ലാം ഉള്ളിലാണ്. ഇത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഇതും ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക, ഇതും ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട്. സി 3D of the figure we have obtained. It's very simple, right? Now we will move to the second question. We will see how to solve the second question. Here they have given a pyramid, right? A pentagonal pyramid of base edge 30 mm, height 60 mm, resting on its base with the base edge parallel and 10 mm behind and nearer to PP. So ആദ്യം PP വരച്ചു. You have drawn PP. Now base edge 30 mm, resting on its base, right? Resting on its base on PP. So first ഇവിടെ ഞാൻ SP dash ഒക്കെ ആദ്യം വരയ്ക്കാം, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി എളുപ്പം. സോ PP വരച്ചു. സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഈസ് 20 mm in front of PP. So സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് 20 mm താഴെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ്. Now 80 mm above ground plane, right? സോ താഴെ രണ്ടാമതൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് വി വിൽ ടേക്ക് 80 mm. സോ വി വിൽ ടേക്ക് 80 mm. വി ഹാവ് ഡ്രോൺ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 80 mm ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 20 mm. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നിങ്ങൾ എത്രയെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി. ഇനി എന്താ, റൈറ്റിലാണോ ലെഫ്റ്റിലാണോ നോക്കണം. നോക്കിക്കേ, സി സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ ഈസ് 40 mm ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ്. ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ? സോ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആക്സിസ് വരയ്ക്കണമല്ലോ. സോ ഫ്രണ്ട് ടോപ്പി ആദ്യം വരയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് ഇനിയും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇതാ പെൻറ്റഗൺ ആണ്. പെൻറ്റഗൺ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? പെൻറ്റഗൺ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേസിലാണ്. ബേസിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ആൻഡ് 10 mm ബിഹൈൻഡ് ദി ആൻഡ് നിയറർ ടു PP അല്ലേ? ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ആണ്. ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ആൻഡ് 10 mm ബിഹൈൻഡ്.
സോ ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബേസാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? ബേസിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ബേസല്ലേ കാണുന്നത്. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബേസ്. ബേസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം ടോപ്പിൽ. നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ആയിരുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഇവിടെ ബേസ് ആണ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ബേസ് വരയ്ക്കാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതി. എങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കോർണർ എഡ്ജോ എന്തോ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ? സോ വിത്ത് ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ടു പി പി. സോ പാരലൽ ടു പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെടുക്കണം? സി draw a line like this parallel to PP. Where to draw this line? They have given, right? And parallel and 10 mm behind and nearer to PP. 10 mm behind. See, so take 10 mm. 10 mm എടുത്തു. So this distance is 10 mm. 10 mm എടുത്ത ലൈൻ വരച്ചു. അതിനകത്ത് എത്ര മെഷർ ചെയ്യണം? Base edge is given as 30 mm. So draw the base edge here, 30 mm. First we will draw base edge here. Now you already know how to take a pentagon, right? You have to construct a pentagon, 108 degree, complete the pentagon. So roughly we have drawn a pentagon. So I will be converting it to pen. A, B, C, D, E, and we will find the axis also. See here we have found out the axis also. Now this point is called OP, right? Now corresponding, here to draw corresponding front view. Sorry, this one is OP, right? Now project from here. 1, 2, 3, 4 and 5, right? Let a project like this. Now it's resting on its base, right? So this will be its base. Now height is given. Height is 60 mm. So take height and complete the figure. Pyramid, right? Now if you are looking from here, you can see these edges, right? So this edge visible ആണ്. ഈ edge visible ആണ്. നടുക്കത്തേത് dotted ആണ്. So this one is A dash, B dash, E dash, C dash, D dash, and this will be your P dash. So we have considered front view and top view. Now next is to locate the SP. After locating this SP and SP dash, we have almost completed the problem. Then just procedure only. So SP and SP dash, they have told that he station boy 20 mm in front, 80 mm over, and central plane. So central plane means is giving the right or left position of SP. So central plane is 40 mm to the left of the axis. So axis means here this is actually, this line is representing the axis, right? This line is representing the axis. So from here take what? Take how much distance? 40 mm, right? So take 40 mm, then draw a line. Take 40 mm here, draw a line and extend these two lines, and this will be your SP and this will be your SP dash. So now the problem is almost over. Now you have to just join this, right? Here join A, E, B, C, D, and P also you have to join. P. Now similarly with A dash, E dash, E dash, C dash, D dash, P dash. Now corresponding points right here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here A is cutting here, right? So from here project downwards. So this will be your capital A. Next see B, from here project downwards, B, right? This will be your
capital A you have obtained. This will be your capital B. Now C is here, right? C. This will be your capital C. Then D. D is here, right? This will be your capital D. And E, where is E? E is cutting. Sorry, we have considered the B. B is here only. See, B is here, not there. So തെറ്റിപ്പോയി. B താഴെയാണ്, ഇവിടാണ് B. ഇത് E ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ E ആണ്. E നിങ്ങോട്ട് നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. You will get E here. So your E will be here. And finally P. P ഇവിടാണ് അല്ലേ? സോറി, B എവിടാണ്? B ഇതാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബി, ഇത് എ, ഇത് ഇ ഡി സി കിട്ടി, എ ബി സി ഡി കിട്ടി. ആൻഡ് പി ഫൈനലി എവിടാണ്? പി ഇതാ, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പി. പി നേരെ താഴെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കിട്ടി. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് റൈറ്റ്. നൗ if you are looking from here, you can see BCP, right? So we can start with the BCP. BCP വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ BCP അല്ലേ കാണുന്നത്. സോ BCP വെച്ച് തുടങ്ങാം. ബി സി പി വരച്ചു. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോവാം. എ വിസിബിൾ ആണ്, എ പി വിസിബിൾ ആണ്, റൈറ്റ് അല്ലേ? സിന്ന് ഞാൻ ഡിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെയർ എക്സാക്ട്ലി ഡി ഈസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓർ ഇൻസൈഡ്. നിങ്ങൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ, ചിലപ്പോൾ ഡി ഔട്ട് സൈഡ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഡി ഇൻസൈഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഡി ഇൻസൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഡോട്ടഡ് അല്ലേ, അകത്തോട്ട് പോകണം. സോ വി വിൽ മൂവ് ടു എ. സോ എ ബി, ബി പി. നോ എയിൽ നിന്ന് ഇ and join this. Now this will be dotted. This will be dotted, and this will be also dotted. So this will be the perspective view. Try to complete it. Now we will move to our third question. See, before doing this, I just want to remind you that the pentagon, hexagon, etc. we are drawing are regular only. So you have to take 108 degree and 120 degree respectively. That is, for drawing pentagon you have to take 108 degree, and for drawing hexagon you have to take 120 degree. So that we have already seen while drawing solids. That's why I am not repeating it. Same thing, same solids we are drawing, right? So next one is cube. The cube. Cube of 50 mm edge resting on ground plane with the base edge equally inclined to PP, right? So PP, അത് just ഒരു PP വരച്ച് വെച്ചേക്കാം. So we will be simply drawing a PP here. Base edge equally inclined ആണ് അല്ലേ, equally inclined to PP. So PPയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന equally inclined പൊസിഷനിലാണ്. ആൻഡ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കും? പെർസ്പെക്റ്റീവ് നിയറസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് ഓൺ പി പി. നിയറസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഈസ് ഓൺ പി പി. നിയറസ്റ്റ് എഡ്ജ് മീൻസ് സി, ഇഫ് യു ക്യാൻ സി എ സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് നിൽക്കുന്നത്, നോക്കുക. സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. യുവർ സ്ക്വയർ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്. മീൻസ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ഇവിടുന്ന് ഓരോന്നിനും ഓരോ എഡ്ജ് ആണ് അല്ലേ. സി ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്ക്വയർ ഇതൊരു എഡ്ജാണ്, ഇതൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ എഡ്ജാണ്, ഇതൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ എഡ്ജാണ്, ഇതൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ, അങ്ങനെ ക്യൂബ് ആവുന്നത്. ക്യൂബ് മീൻസ് ഇവിടുന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ എഡ്ജ്, ഇവിടുന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ എഡ്ജ്. സോ this point is actually representing a perpendicular edge. So if you are seeing from top view, this perpendicular edge you are seeing as point. That's why here they are saying if nearest edge, that is nearest edge is on PP and nearest edge is on PP. എന്നിട്ട് വരയ്ക്കണം. So first you have to point, see nearest edge, this nearest edge is on PP. From there take 45 degree and complete the square, right? 50 mm square you can draw. 45 degree each, take, draw 50 mm and complete the square.
draw square perfectly, this angle should be 90 degree. If you draw it, so this is rough ആയിട്ട് വരച്ചാണ്. So you have to take 40, ഇവിടുന്ന് 45 degree എടുക്കണം. This angle is actually equally inclined, means this will be 45 degree, this will be also 45 degree, this will be 90 degree. 50 mm already they have given, right? This will be 50 mm. So now we have completed this square. Now see, SP is 80 mm to the right of vertical edge. So ഇവിടുന്ന് 80 mm റൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ, ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ്. ഫ്രം ദിസ് റൈറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ടേക്ക് 80 mm ടു ദി റൈറ്റ്. സോ 80 mm റൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു ലൈൻ വരച്ചു. നോ 80 mm above GP and 30 mm in front of PP. 80 mm above GP and 30 mm in front. So take 30 mm below. See, താഴോട്ട് 30 mm. Draw a line. This will be your SP, right? Similarly, draw a line SP dash. Distance is not important. Now from here take what, 80 mm below. So take 80 mm below. This will be your ground line. So on this line you have to view the draw the corresponding top view. So project downwards. So if this is A1, B B1, C C1, D comma D1, and this one will be now height. Height cube means height and edges are same itself. So take 50 mm upwards. Complete the square, right? This will be your square. Now this one is representing A dash, and this one is B comma B1. This one is B dash D dash, and this one is C dash. Now A1 dash, B1 dash, D1 dash, and C1 dash, right? So we are ABCD ആണ്, ഇവിടെ A1 B1 C1 D1. Now complete ആയി. ഇനി വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ? ഇനി വരയ്ക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടോ? സിമ്പിൾ ആണ്. എന്താ? Now you have to join all these to here. C1 dash. Now D dash. A dash. Now B dash. Similarly SP dash in ഓരോ പോയിന്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. 1 2 3 4 5, all points join. Now similarly obtain here, see PP യിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന point. Now 1 2 3 points, right? And fourth point is here, see it is cutting here itself. ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടോ, ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഞാൻ പറയാം, ബാക്കിയുള്ള പെട്ടെന്ന്. എനിക്ക് ഇവിടെ SP B B dash പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏതാ, ബിയും B1 കിട്ടണ്ടല്ലേ. സോ SP dash in B1 എന്ന് പറഞ്ഞതാ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഏത് തന്നെയാണ്, സി ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു. ബി എന്ന് കരുതാ ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് B1, ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് B. കണ്ട ബിയും B1 ഇവിടെ തന്നെയാണ്. B is here itself, B1 is here. വൈ, സി ഇവിടെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലേ. ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ വന്ന് PP തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് B ഡാഷിലേക്കുള്ള ലൈൻ, ഇതാണ് B1 ഡാഷിലേക്കുള്ള ലൈൻ. സി രണ്ടും ആ പോയിന്റ് തന്നെ വരും. Now we will move to the other point. See, ഇത് A1 ലൈൻ അല്ലേ. A1 നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. Here you will get A1 and here you will get A. Next ഏതാ, C1 നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. Here you will get C and here you will get C1, and finally this will be your, so that was your D1, right? So not this one, this was your D1. So that will be, here you will get D1 and here you will get D, and finally C1. Project from here. Now this will be your C1 and this will be your C.
So you have got all the points. All the points you have got. Now if you are looking from here, you can say what? If you are looking from here, we will start with the B1 C1 is visible. So B1 C1, where is B1 C1? So here is B1 and then C1. Draw with that one. Now see top A1 B1 D1 C1 is visible. Now see this one is dotted, this one is dotted, this one is dotted, this one is dotted, this one is dotted. See, you have obtained the cube, right? So this will be the three-dimensional view, and now we will move to the last question. See, this actually this one is very important. Fourth question. Now starting itself, I told you how to draw a prism. Prism or prism pyramid where sometimes you have to draw PP after drawing the figure. See, I'll tell you in this figure itself. See, in this question, if they have asked that, see, the axis is on PP. Axis is on PP. What you have to do? So they may ask for pentagon. Pentagon axis PP axis on PP means what you have to do. So you will draw like this. Now you have to draw separately, right? A pentagon you have to draw separately. Now find the axis. From here, what you have to, from here you have to take distance, right? After drawing this, you have to take this distance, cut it here, and then draw the pentagon, right? So ഇപ്പം ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് ആക്സിസ് ഈസ് ഓൺ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ. വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഐ വിൽ ഡ്രോ എ പെൻറ്റഗൺ. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഐ വിൽ ഡ്രോ എ പെൻറ്റഗൺ. Sorry, a pentagon. I will find the axis. I will draw the pentagon and I will find the axis. Then what we will do? ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? Now I will draw the PP. ഇനി PP വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായില്ലേ. സോ PP വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യം പെൻറ്റഗൺ വരച്ചു. സോ ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ദി പെൻറ്റഗൺ. നൗ ആക്സിസിലല്ല, ഞാൻ ആക്സിസിലൂടെ PP വരച്ചു. ആക്സിലൂടെ ഇവിടെ PP വരച്ചു. ഇപ്പോൾ എളുപ്പമല്ലേ. സോ ആഫ്റ്റർ before drawing the PP, I have drawn the top view. Then I have completed the PP. Sometimes this method will be easy for. So we will be moving to the fourth question. Make a square prism. A square prism base side 30 mm, height 50 mm, lying on ground plane on one of its rectangular face, right? With the axis inclined 40 degree with the PP. Axis 40 degree inclined ആയിട്ട് കിടക്കണം എന്ന് പറയും ഫേസ്. സോ അത് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം. സി നോക്കിയാൽ ഈ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്. ഇത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം? ദാ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ സീ ദി സ്കെയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി, റൈറ്റ്? സോ 40 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഡയറക്റ്റ്ലി. സോ അത് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? PP അല്ല വരയ്ക്കുന്നത്, ആദ്യം ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുവാണ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, അത് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. സി ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. പിന്നെ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, ഇവിടുന്ന് ടേക്ക് 40 ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ആക്ച്വലി 40 degree. Now from here draw a perpendicular line, from here also draw a perpendicular line 30 mm, right? 30 mm തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 30 mm കട്ട് ചെയ്യുക. Now complete the rectangle. 30 into 50 mm rectangle വരച്ചു. Now I will be making it on a pen. See, inclined 40 degree, right? So this one is inclined 40 degree. 40 degree inclined ആയി. ഈ സെൻറ്റർ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will get the axis also. See, axis 40 degree inclined ആയിരിക്കും, right? അല്ലേ? Now
See, they have told that it's a rectangular face with axis inclined 40 degree and one of its vertical edge is 10 mm in front of PP. 10 mm in front of PP. That's what I'm going to say. 10 mm in front ആണ്. So this edge, ഇതൊരു വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ. വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജ് ഉണ്ട് അല്ലേ. There will be 4 vertical edges. See, this edge is one of these edges. See, we will take this edge. ഈ edge 10 mm in front of PP. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this edge should be below PP. In front means below PP. So this edge PP should be above 10 mm above this edge. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? So what I am going to do, see, അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത്. Take 10 mm. 10 mm എടുത്തിട്ട് draw a line. See. Now ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ PP. കണ്ടോ ഡിഫറൻസ് കണ്ടോ? So PP ആദ്യം ഞാൻ വരച്ചില്ല, ഒരു സിമ്പിൾ ലൈൻ വരച്ചു. എന്നിട്ട് after completing this we have taken 10 mm. 10 mm എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ PP വരച്ചു കണ്ടോ? 10 mm എടുത്തിട്ട് PP വരച്ചു. Now and is in CP, അത് we will see it. ഇനി അടുത്തതാണ് in front of PP and is in CP. So ഈ എഡ്ജ് CP യിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? സെൻട്രൽ പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം SP and SP dash will be on this line അല്ലേ. ഈ കോർണറിൽ നിന്നാണ് SP ഡാഷും. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് SP and SP dash. So and is in front of PP and this vertical edge is in central plane. So ഇവിടുന്ന് നേരെ സെൻട്രൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അങ്ങ് ലൈൻ വരച്ചേക്കുക. ഇതിലാണ് നിങ്ങളുടെ SP-യും SP ഡാഷും വരുന്നത്. സോ SP എത്ര? SP is 50 mm in front of PP. സോ ഇവിടുന്ന് ടേക്ക് 50 mm, ഡ്രോ എ ലൈൻ. സോ SP കിട്ടി. ആൻഡ് അതിന് താഴെ എന്താ? താഴെ ഒരു ലൈൻ സിമ്പിളി വരച്ചേക്കുക SP ഡാഷ്. അവിടുന്ന് വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത് 50 mm above ground plane. സോ താഴെ 50 mm എടുക്കുക, ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ PP. സോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈസ് ഇൻ CP. ഇവിടാണ് CP യിലാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ അല്ല, ഈ വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ SP-യും SP ഡാഷ് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അതെന്താ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ആദ്യം we will try to draw the front view. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടാണ് ബേസ്, ഗ്രൗണ്ട് ലൈനിലാണ്. പിന്നെന്താ ഹൈറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താ? ബേസ് എഡ്ജ് അല്ലേ. ബേസ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 mm. സോ ടേക്ക് 30 mm, കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് റെക്ടാങ്കിൾ. ദിസ് എഡ്ജ് വിൽ ബി, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എഡ്ജ് വിൽ ബി വിസിബിൾ, മറ്റേത് ഡോട്ടഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഐ എം നെയിമിങ് ഇറ്റ് ആസ്, ഇവിടെ ഫേസ് വെച്ച് ഞാൻ നെയിം ചെയ്യാൻ പോണേ. സോ ലെറ്റ് ദിസ് ബി A1, B1, C1, D1. Now this will be A1 dash, B1 dash, D1 dash, C1 dash, A dash, B dash, D dash, C dash. Now ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കോണേ, ഇതിൽ എനിക്ക് ബിയും B1ഉം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാ നോക്കിക്കോ എന്തുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് B1 അല്ലേ. ഇത് PP-യിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൈനിലാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ട് SP ഡാഷിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, രണ്ടും ഒറ്റ പെർപെൻഡിക്കുലർ. സോ this lines are not cutting each other. Instead they are on straight line. So by the previous method you cannot find the point corresponding to B and B dash. ഒന്നുകൂടി പറയാം. See, if you project from here, from SP to B dash, it will be cutting PP here. So on the same line, that line if you project means the same perpendicular line itself, it is passing through SP dash, B1 dash, B dash, all points it is passing. It is not cutting on a single point. So ഇത് ചെരിഞ്ഞല്ല, പകരം നേരെ ആയിരുന്നു. If it was inclined means you can project and cut it, but it is straight vertical means you cannot cut the point. For this purpose you have to go for the side view. So what I am going to do, see here, PP. For side view you have to draw a vertical line. See, so side view on മനസ്സിലായില്ലേ. Now the problem is, now I will say these two, front view and top view, should be on leftmost portion of your answer book. Otherwise you cannot draw the side view. So ഇത് ഇടത്തോട്ട് കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നീട്ടി വേണം വരയ്ക്കാൻ. So these two portions should be on the left side. Means you have to cover this portion up to ഇവിടം വരെ, ഈ C dash വരെ you have to cover within the center portion of the sheet. Center വരെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം. Now അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റണം. Why I am taking some distance here? Why? In order to avoid the coincidence and also for means for making it beautiful. നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? Take this distance. ഇത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി ഞാൻ വരച്ചു. Now next you have to draw is, take 45 degree and draw a line. See, from here
take 45 degree and draw a line like this. Now this line is measuring 45 degree. 45 degree എടുത്ത് line വരയ്ക്കുക. Now project all these points to here. See, from here project here. ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കുക, ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇവിടുന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. നോ സൈഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ നിന്ന് നേരെ അങ്ങ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതാ മുകളിലത്തെ പോർഷനും യു ഹാവ് പ്രൊജക്റ്റഡ്. നോ ഇവിടെ നേരെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക. അതെ, perpendicular lines 1 2 3 and 4. Now this will be your side view. See, one edge will be here. Which one is visible? You are seeing the right side, means you are seeing the left side view, right? So നിങ്ങൾ റൈറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ വ്യൂ ആണ്. സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A1 വിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ. സോ നടുക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാ A1? സി, ദിസ് വൺ ഈസ് വിസിബിൾ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഡോട്ടഡ്. Now ഈ പോയിന്റുകൾ ഏതാ? D1 ആണ് ഇവിടെ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് യുവർ D double dash, and here side view means you have to obtain by double dash. D1 double dash. Next one is C double dash, C1 double dash, A double dash, A1 double dash, and B double dash, B1 double dash. So you have obtained the side view. Now you have to find the SP double dash also. For that, similarly, you have to project from here. See, for finding SP, I will move use red ink. So project like this. See, ഇവിടുന്ന് CC dash പോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് എന്താ ചെയ്തത്, ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ്. സോ താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വെച്ചല്ലേ, ഇതല്ലേ സെൻറ്റർ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നേരെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കുക. സോ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ SP double dash. Now your problem is to find, ഇത് കഴിഞ്ഞു, ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ SP എന്ന് ഇതിലല്ല, ജോയിൻ ഓൾ ദി പോയിന്റ് ടു SP. Now instead of SP dash we will be using SP double dash. So SP double dashലേക്ക് വേണം എല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. നോ സി, ഇവിടെ പോയിന്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന PPയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ. ഇതെവിടെ 1 A1 ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും. B1 യു ഹാവ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് അപ്വേർഡ്സ്, ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും. നോ D1 ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും. C1 ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. സിമിലർലി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. നോ A1 കട്ട് ചെയ്താണ്ടോ, സി A1 കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് പഴയ പോലെ തന്നെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക. നോ അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നേരത്തെ SP ഡാഷ് നേരെ നമ്മൾ താഴെ SP നേരെ താഴെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് SP ഡാഷിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പകരം എന്താ SP ഡബിൾ ഡാഷാണ്. SP ഡബിൾ ഡാഷിൽ നിന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത് A1 അല്ലേ. സോ Aയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ഇതാണ് A അല്ലേ. Aയിൽ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് നോക്കിയാൽ, ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് അല്ലേ. നിങ്ങൾ അരച്ച ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ ഇത്ര കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് എടുക്കണം. A1 ദാ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് A1. സിമിലർലി A കട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആണ് അല്ലേ. ആ കട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്. സി 1 2. സോ ഇത് നേരെ താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. ദാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി, സോറി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ A1 ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് യുവർ A. ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. സി D1. സോ D1 ഇവിടെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. D1 നേരെ പഴയ പോലെ തന്നെ ഡ്രോ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, ഇവിടുന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് വെച്ചു. ഇനി സി D1 ഡബിൾ ഡാഷ് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നേരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, ഇങ്ങോട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ, പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചതിനകത്തോട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. സോ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ D1. സിമിലർലി D ഡാഷിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും, D ഡാഷിൻ്റെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ നേരെ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു
horizontal വരയ്ക്കുക. And this is your D. So you have written A1A, D, D1. ഇനി അടുത്തത് C1 ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകണേ. C1 കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെയാണ്. സോ ഇവിടെ നേരെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു. ഇവിടുന്ന് ഏതാ C1 കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഇതാണ് C1 കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഞാൻ വരച്ചതൊന്ന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, സോറി. ഇത് C1 ആണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. A1 കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരുന്നു? A1 കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ. A1 കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടില്ല. A1 കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇതാണ്. സോ ഇവിടുന്ന് വേണം A1 വരയ്ക്കാൻ. വരച്ച് ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റി. സോ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ A1 വരുന്നത്. A1 ഇവിടെ, A ഇവിടെയാണ്. A1 ഇവിടെയാണ്. സോ ഇത് C1ൻ്റെ ലൈൻ അല്ലേ. C1ൻ്റെ ലൈൻ എവിടെ ആയിരുന്നു? നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ വരച്ചത് ഇതാണ് C1 ഇവിടെ. സോ C1 കിട്ടി. സിമിലർലി എന്ത് ചെയ്യണം? സിയുടെ ലൈൻ ഇതല്ലേ, C ഡാഷ്. ഇവിടെ നേരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ച് അത് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തു. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് യുവർ C1 ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് യുവർ C. സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ 1, 2, 3, 4, 5, 6 പോയിന്റ് കിട്ടി അല്ലേ. 6 പോയിന്റ് കിട്ടി. സിമിലർലി ഇനിയുള്ള പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ. നോക്കി, A1 നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ നേരെ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക. അത്രേ ഉള്ളൂ. നോ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് BB1. അതിനൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. BB1 നേരെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത ആ ലൈൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ B1 ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. കണ്ടോ, ഇവിടെ അല്ലേ B1 ഇവിടം വരെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഇത് നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം. സിമിലർലി B ഡാഷ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനിലേക്ക്, ഈ റെഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനിലേക്ക്. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി, ഇത് നമ്മൾ ലൈനൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല. ആ ലൈനാണിത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. സോ അത് ഞാൻ റെഡായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ റെഡ് നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് താഴെ പോയി അല്ലേ. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് B ആൻഡ് B1 നേരെ നോ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ 1 point and this will be your another point. This one is B1 and B. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഏതാ വിസിബിൾ? BB1 CC1 വെച്ച് തുടങ്ങാം അല്ലേ. BB1 CC1 ആണ് വിസിബിൾ. സോ ഞാൻ BB1 CC1 വെച്ച് തുടങ്ങുവാണ്. BB1 C1 ആദ്യം വരച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നിയർ ആയിട്ടുള്ളത് A1 അല്ലേ. സോ A1 വിസിബിൾ ആണ്. സോ A1 വരച്ചു. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാൽ മോൾ A1 D1 ഇത് വിസിബിൾ ആണ്. ഇനി എന്താ, ഇത് ഡോട്ടഡ് ആണ്, ഇത് ഡോട്ടഡ് ആണ്, ഇതും ഡോട്ടഡ് ആണ്, ഇതും dotted. So you will get a figure like this. After solving this, I think you can draw any type of figures, prism or pyramid. Only thing is face rest cheyo, base rest cheyo നോക്കിയാൽ മതി, വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. Thank you for listening. One more thing I want to tell you. Usually they will say some AGP and all in question. AGP means auxiliary ground plane. See, if this figure is lying on auxiliary ground plane or like this, then you have to draw that auxiliary ground plane. നിങ്ങൾക്ക് auxiliary ground plane വരയ്ക്കണം. auxiliary ground plane വരച്ചിട്ട് അതിൽ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ഈ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം AGP തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ AGPയുടെ ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. AGP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ AGP വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് AGP തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസ്ണിംഗ്.